Senti me bui tu Amierani na hermo Hey guys, welcome to Triple Vlogs. So ఈ vlog వచ్చేసి మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం చెన్నై స్టేషన్ వచ్చేసినాం. Welcome to Triple Vlogs. Hope everyone are doing good. Peace out. So today's vlog is regarding we are traveling to one place. It's a big place. So if you want to watch the place, you're gonna see from starting to end. So right now the time is exactly 3:30 or 3:40. So we are having a train at 5 o'clock and outside the waiting for and it's a big trip. So don't miss from starting to end. So let's start the vlog. 1, 2, 3, boom. Hey guys, so finally మనం ట్రైన్ అయితే ఎక్కేసినాము. సో రైట్ నౌ టైం వచ్చేసి మనకి 6:08 అవుతుంది. సో ఇప్పటి నుంచి చెన్నైకి 12 hours జర్నీ. సో ఈ 12 hours జర్నీ ఎట్లయితుందో చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ 12 hours జర్నీ. ఫైనల్లీ ఫుడ్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఫుడ్ వచ్చేసింది అండ్ ఫుడ్లో తినడానికి ప్లేట్స్ కావాలి కాబట్టి ప్లేట్ తెచ్చుకున్నాం. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన ఫుడ్ బిర్యానీ and everything. So finally station at the reach ayapamo. Idi mana station Chennai station. Hey guys, so finally చెన్నై స్టేషన్ అయితే వచ్చేసినాము. ఇప్పుడు మనం చెన్నై ఆల్మోస్ట్ 6:10కి వచ్చినాము. అండ్ చెన్నై నుంచి ఆడకి ఎగ్మోర్ వెళ్ళాలంట. ఎగ్మోర్ వచ్చేసి MMTS. సో ఆడ వరకు వెళ్ళాలంటే ఒక ½ అవర్ టైం ఉంది. సో ఎగ్మోర్ నుంచి మనకి పుడిచేరి డైరెక్ట్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయట. సో పుడిచేరి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ బిఫోర్ వీ గో టు ఎగ్మోర్ మనం చిన్న ఫ్రెష్ అప్ అని ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడైతే జనాలు అందరు ఉన్నారు, వెయిటింగ్ హాల్ ఉంది. అండ్ చూద్దాం ఎట్లయితే ఏందో కదా. బూమ్. Hey guys, సో ఫైనల్లీ మనమైతే బస్ అయితే ఎక్కినాము. ట్రైన్ ఎగ్దాం అనుకున్నాం కానీ ఆల్మోస్ట్ అది మనకి ఒకటే ట్రైన్ ఉంటుందంట 6:35 కానీ 6:35 మనకి టైం. ఇప్పుడైతే రైట్ నా బస్ ఎక్కినాము. ఆటోస్ వాళ్ళు అయితే లిటరల్లీ బస్ వెళ్తున్నా సరే బస్ వెళ్ళట్లే అంటున్నారు. ఒకసారి మనం ర్యాపిడో అంతా యూబర్ బుక్ చేసినాం అనుకోండి, బుక్ అయిపోయినట్టే ఇక 150 రూపీస్ ఉంటాయి అని కూడా 300 400 అడుగుతున్నాడు. ఇక అట్లా కాదు పంచాయతీ అని చెప్తే మనం బస్ ఎక్కాం అనుకున్నాం. ఆ బస్ ఎక్కడానికి కూడా చాలా కష్టాలు పడినాము. మళ్ళీ బస్ పోయినా సరే ఆటోలు నడిపితే ఏంటంటే బస్ కూడా అంటున్నాం. సీదా బస్ స్టాప్లో మనకి ఎవరైతే బస్ డ్రైవర్ ఉంటారో వాడిని వచ్చి అడుగుతుంటే వాడు బరాబర్ చెప్తుండే అనమాట. సో ఎప్పుడన్నా సార్ వచ్చినప్పుడు 15 నెంబర్ బస్సెస్ ఎక్కండి. ఒకవేళ కోయంబత్తూర్ వెళ్ళాలంటే కోయంబత్తూర్ నుంచి మనకి పుడిచేరి బస్సెస్ ఉంటాయి. సో అలా అనమాట. ఇప్పుడు రైట్ నౌ మనం ఏమైతే వెళ్తున్నాం, ఇది మన బస్ అండ్ ఇది మన లగేజ్. సో ఆఫ్టర్ ఏ వైల్ మనం ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ మనం కోయంబేడు CMBT బస్ స్టాండ్ అయితే వచ్చేసాము.
అండ్ ఇక్కడ మెయిన్లీ మనకి పాండిచ్చేరికి డైరెక్ట్ బస్సెస్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ సర్చ్ ఫర్ అవర్ బస్సెస్. హే గాయ్స్, సో ఫైనల్లీ మనం బస్ స్టాప్కి అయితే వచ్చేసినాము. బస్ ఇది బస్ పాస్ వచ్చేసి 150 రూపీస్ అంట. నాన్ ఏసీ అయితే 150 అండ్ ఒకవేళ ఇన్ఛాన్స్ మీరు ఏసీ పోవాలంటే 250 రూపీస్ అవుతుంది. సో వి చూస్ నాన్ ఏసీ ఓన్లీ. మనం అంత డిస్టెన్స్ అంటే 150 కిలోమీటర్స్కి 250 వేసినాం. ఒకవేళ రావాలంటే నాన్ ఏసీకి వచ్చేసేయండి. ఒకవేళ మనకి ఉక్క కూర్చున్నట్టయితే నెక్స్ట్ టైం నేను ఐ విల్ చూస్ దట్ గో విత్ ద ఏసీ అన్నట్టు చెప్తా. ఏసీ వచ్చేసి 250 అదే అనమాట. ఇప్పుడైతే మనం ఒక స్టేషన్కి వచ్చినాము అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనము పాండిచ్చేరికి వెళ్తాము. పాండిచ్చేరికి 4.5 hours పడుతుంది అంట. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మనకి 7:59 అవుతుంది. సో రీచ్ కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 11 or 12 అవుతుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ రిగార్డింగ్ బస్. బూమ్. So more ఇంకా 2 hours to go to reach Pondicherry. Aqui vendem, mesmo trehu. Tu me flek, não estás já. De cornea, dar se corsnea. Quem canton, mas se besa. Se condices le curja. Besova, tu besova. Que tonches yam si ai conhei tundu. ఫైనలీ మనం పాండిచ్చేరి అయితే వచ్చేసాము. సో ఫైనలీ పాండిచ్చేరికి వచ్చేస్తాము. ఇప్పుడు పాండిచ్చేరికి వచ్చినాము అండ్ మనకి రూమ్కి వెళ్ళాలంటే లిటరలీ 3.4 kilometers అంట. అక్కడే మన సిగ్నల్ కాడ దిగి నడుచుకుని వచ్చినాము. ఇక్కడ యూబర్ వల్ల ఉందామనుకుంటా జనాలు. మనకి యూబర్లో ఓపెన్ చేసినా సరే ఓన్లీ క్యాబ్ చూపిస్తుంది, ఆటోస్ ఉండవు అనుకుంటా. లెట్స్ సీ. సో మనం బిజీ సీట్లో మనం బుక్ చేసుకున్నాము. ఇట్లనే రూమ్ ఏదైనా రూమ్ బుక్ చేసుకోవడం అంటే స్టార్టింగే బుక్ చేసుకోవడం బెటర్. ఒక 1 week or 2 weeks అదే రూమ్ బుక్ చేసుకుంటే పేలిపోతుంది కాస్ట్. మేము ముందే బుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మంచిగా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి బిజీ స్ట్రీట్ వెళ్తున్నాము పాండిచ్చేరి. సో ఆడ మనకి ఏంటంటే రూమ్ తీసుకుని అక్కడ మనం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి దాని తర్వాత తినడం మనం ఉంటే తింటాం. దాని తర్వాత మా వెహికల్ తీసుకుని అప్పుడు రూమ్ అవుదాం. అట్లా స్టోరీ. ఫైనలీ రూమ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఇది మన ఎంట్రన్స్, రూమ్ ఎంట్రన్స్. సో ఇది వచ్చేసి మన రూమ్. చూస్తారు మొత్తం ఎల్లో బ్యూటిఫుల్ ఉంది రూమ్. లాక్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడైతే మనం కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి మనం తినడానికైతే వెళ్దాము. అండ్ బండి తీసుకుంటాం అనుకున్నాం కదా. సో ఇదే మన బండి, స్కూటీ. అండ్ మనమైతే స్కూటీ తీసుకుని అలా మనం ఒక హోటల్కి వచ్చాము. అండ్ ఈ హోటల్ పేరు వచ్చేసి కామాచి హోటల్. లెట్స్ గో. మనం లోపలికి వెళ్దాము. వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి కింద వెయిటింగ్లో చూపిద్దాం రా. మన ఊర్లో ఉండవు అట్లా హైలైట్ ప్లేట్స్ లేకుండా. బ్రో హాయ్. ఏ గాయస్, సో ఫైనల్లీ మనం హోటల్కి అయితే వచ్చేసినాము. ఇక్కడ హోటల్ అయితే స్పెషల్లీ ప్లేట్స్ లేకుండా అడ్డికాయలతో వడ్డిస్తారు. ఇక్కడ మన స్పెషల్ వచ్చేసి కామాచి చికెన్ బిర్యానీ అంట. చికెన్ బిర్యానీ అయితే రైట్ నా అవైలబుల్ లేదు, బట్ చికెన్ 65 బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినాము. అండ్ ఇదైతే మొత్తం కల్చర్ వేరుంది పాండిచ్చేరిలో. లెట్స్ సీ మనం ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో క్లిప్ పెడతా. ₹30 ₹30 రూపీస్కి అసలు నార్మల్గా మనకి ఫుల్ అది కదా, సగం కూడా రాలే. పెసా అమ్మినట్టు ఉంది. సో ఈ హోటల్ పేరు ఏందో లాస్ట్గా చెప్తాను నేను, ఐడియా వచ్చినాను. బట్ రైస్ అయితే పైన టీచర్ కూడా మంచిగా ఇచ్చింది. బట్ క్వాంటిటీ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను. ఇంకా ఎంత ఎక్కువ వస్తా అనుకుని ఇక మర్చిపోయి నేను ఎట్లా చెప్తున్నాను. క్వాంటిటీ అయితే కొంచెమే వచ్చింది, బట్ ఓకే పర్వాలేదు. ఈ క్వాంటిటీ
నెగ్లిజెంట్ క్వాంటిటీ. రైస్ అయితే మంచిగా ఉంది. కాంప్లిమెంటరీ రైస్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ సాంబార్. అండ్ ఇప్పుడు మనం సాంబార్ తింటారు. ఆల్రెడీ వేరే ఫ్రెండ్ కలిపి తింటుంది. ఎట్లా ఉంది? మంచిగా ఉందా? సో మనం ట్రై చేద్దాము. కాంప్లిమెంటరీ అయితే సేమ్ ప్రసాదం అంటే మనం పెరుగన్నం తింటాం కదా అంత రైస్. ఇది కాంప్లిమెంటరీ అంట. పాండిచేరిలో రియల్లీ ఫుడ్ కాస్ట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. మనం చూద్దాం ఎట్లుందో చూద్దాం తిందాం. మంచిగా ఉంది కానీ క్వాంటిటీ కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది. టేస్ట్ అయితే బరాబర్ ఉంది. క్వాంటిటీ కాడమే కాంప్రమైజ్ కావాలి. అది ఇది వెయిటింగ్ హాల్. అవ్వకైన విషయం ఏంటంటే మీరు కింద రావాలి ఫస్ట్ అయితే. సో ఇది వెయిటింగ్ హాల్ అంట. చూద్దాం వెయిటింగ్ హాల్ ఎట్లుంటుందో. Wait for half an hour to eat food. Not eat food. It is not to just to wait. Hey guys, so we just came now. ఇప్పుడే వచ్చినాము. సో ఆల్మోస్ట్ 7 అయింది. తిరిగేసి తినేసి రానికి బియాస్ అంటే ఎప్పుడు పడుకుందాం అనుకుంటున్నాము. సో చూద్దాం ఎప్పుడు లేచాము, ఎన్ని అవర్స్ పడుకుంటాము, ఎంత టైం అవుతుందో. లెట్స్ సీ మనకి ఎంత టైం అవుతుందో. బట్ టుడే వచ్చేసి మనం భర్పూర్ తిన్నాము. ఒక దగ్గర ఫుడ్ తిన్నాము. ఆ ఫుడ్ ఏంటంటే బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసి ఉండే. చికెన్ 65 బిర్యానీ అంట. వాడు ఇవ్వడం అయితే క్రేజీ ఇచ్చేసి అనుకున్నాము. బట్ కొంచెం ఇచ్చిండు, కాంప్రమైజ్ అయ్యాడు. నేను వీడియోలో పెట్టిన ఆల్రెడీ ముందే, సో మీరు చూసి ఉండొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ తిన్నప్పుడు లైక్ నార్మల్ ఉండే. దాని తర్వాత మనకి కాంప్లిమెంటరీ అనే ఇచ్చిండు. దానిలో చిన్న రైస్ ఇచ్చిండు, చిన్న సాంబార్ ఇచ్చిండు. సాంబార్ కూడా ఏంటంటే పచ్చళ్ళకి ఇచ్చిండు. అండ్ రైస్ కూడా వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి పెరుగన్నం తింటాం కదా చిన్నగా అంత ఇచ్చిండు. ఇద్దరికి ఇచ్చిండు అది కూడా కాంప్లిమెంటరీ. అది తినగానే కడుపు మస్తు అయితే నిండిపోయింది. తినకముందు అయితే కడుపు నార్మల్ ఉండే, ఇట్లా ఏం తినలే ఏం సరిపోలే అన్నట్టు. అది తినిన తర్వాత అయితే ఆ కాంప్లిమెంటరీ ఎఫెక్ట్ అయితే క్రేజీ ఉండేది అనుకోండి. కడుపు నిండిపోయి ఉండే. బయట ఇక నార్మల్ ఎట్లా అవుట్ సైడర్స్ ఉంటారు కదా, అవుట్ సైడ్లో పెట్టి అక్కడైతే మనకి 140 రూపీస్లో మనకి చికెన్ పులావ్ అయితే ఇచ్చారు. అదైతే క్రేజీ ఉంది టేస్ట్ అయితే. గుడ్ ఇనఫ్. కానీ ఒకవేళ మీరు పాండిచ్చేరి రావాలంటే బయటనే ఫుడ్ తినండి అట్లా అనమాట. చలో విల్ స్లీప్ నౌ. शनि भगवान, राहु भगवान और केतु भगवान को